code din da zaka duba balance shine *559*93#, sai ka danna zaka ga wato sun baka, sun nuna maka balance ɗinka kamar haka, data 1200. Assalamu alaikum wa rahmatullah, barkamu da warhaka, barkamu da sake saduwa a wani sabon bidiyo. Kamar yadda muka muku magana cewa za mu nuna muku hanyar da za ku sai data mai sauki, wato 1.2 gig akan naira 150, wato MB 1200 kenan akan naira 150 kacal. Saboda haka a yau abin da za mu nuna kenan. Amma kafin mu shiga bidiyon, idan wannan shine shigowar ka wannan can na farko, kada ka manta ka danna subscribe, sannan ka danna alamar kararrawa. Kai tsaye zaka shiga cikin wayanka, zaka danna *344*1, sai kuma ka danna hash *344*1#. abinda zaka danna kenan, sai ka zabi MTN ɗinka ka danna, wato layin da kake so kai amfani da shi kenan. Zai nuna ma kamar haka, kamar da kuke gani alamu sun nuna cewa sai mun yi wato migrate, mun koma enforce, sannan za mu sami damar yin samun wannan datar mai sauki. Saboda haka kai tsaye zaka danna 1 ne. Idan ka danna number 1 shine za su kai ka inda za ka yi migrate kai tsaye. Kamar da ake gani gashi na yi migrate na koma, amma a 0 ma wannan charges, saboda haka ba su caje ni ko kwandala ba, gashi sun mai da ni tsarin enforce. Saboda haka da tsarin enforce za ka yi amfani, shine za ka sami wannan datan kai tsaye. Abinda za ka shine za ka dawo cikin wayanka ka danna *344, sannan sai ka danna *, sannan ka danna 2, sannan sai ka danna hash, sai ka danna wato calling. To za mu dan jira saboda yana sacin tukunna. Kamar yadda ake gani gashi nan ya nuna mana buy data bundle, sannan view bundle balance. Saboda haka number 1 shi za mu shiga, shine za mu si wato bundle din. Mun shiga number 1. Kamar yadda ake gani akwai 350 MB weekly bundle, sannan akwai 1.2 gig 30 days. Saboda haka 1.2 gig 30 days bundle shi za mu shiga, wato number 2 kenan. Mun danna number 2. To gashi nan a nan ma za mu kara danna number 1 proceed din nan. Saboda haka za mu danna number 1. To kamar yadda ake gani number 1 nan suna nufin auto renewal kai tsaye kenan, ko da yaushe za su iya yin renewal dinsa. To amma mu number 2 za mu danna, saboda lokacin da muke da bukata ma iya siya kawai. Saboda haka kamar yadda ake gani gashi sun bani 1.2 gig per 30 days kenan. Saboda haka tsawon wata daya wanda din zai kare on 21 kenan, 21 ga watan 1 2022. saboda haka na bi da ne tun Disamba, saboda haka zai kare ne 21 wato 21 ga watan 1 2022 kenan. Saboda haka tsawon wata ɗaya bonded din yake kasancewa. Idan kuma misali kana so zaka duba balance ne kai tsaye, abinda zaka yi zaka danna *559*93 *559*93 sai ka danna hash, kai tsaye za su nuna maka wato balance. To gashi sun nuna mun balance ɗina, duk da dai cewar a baya ina da wato MB 29, saboda haka kuma sun ƙara mun da 1.2 wato data 1200 kenan. Kaga da 29 na baya zai zama 1229 kenan MB, kuma gashi sun ƙara nuna cewar expiring date zai expire ne 21 ga watan 1 2022.
a nan muka kawo ƙarshen bidiyon namu na yau, sai mun ƙara haɗuwa da ku a wani sabon bidiyon. Mun gode.